Amene wanditu ndi a Jessie Kabwila mneneri wakale mneneri bete wachipani cha MCP nayenso kuonesa ndithu kukhudzidwa kwa kumangidwa kwa Sylvester Namiwa. Sorry guys, anthu awa Namiwa nakamupha anthu Namiwa nakamupha. I don't know koma ndazokoma pena pakeso zopoyera kabiri zone lero a Jessie Kabwila kukamuona Namiwa lero. Aya ili nitakhala Namiwa ndikhoza kwabweza nitakwauza kuti bora wandimanga koma inu ndemo mukandipa ino. Namiwa. Yeah, as we always do when someone has been arrested, we went as Malawians, we've gone there to go and check. So I went to area 18. What I wanted to, I think we won't take it away. Can we start afresh? Yeah. Okay. All right. Yeah, what I can say about the arrest of Namiwa is that it is unfortunate that we are in a regime that when someone critiques or asks anything, they end up being arrested. Just like any other Malawian, Malawi Congress Party and also me as a person is always concerned when we see any attempt to silence someone. And what is most important, which is why I feel it's very crucial that you've come here, is when I went to area 18 to visit Mr. Namiwa, he had a message that he sent, and he sent this message in full view of the media that was there. And the message that he sent is that I should go and tell Dr. Lazarus Makathi that he has managed to differentiate the way people who are opposing government are treated when MCP is in power and when DPP is in power. He says the time that the regime of Dr. Lazarus Makathi arrested him, he was never denied food. He was never denied visits from the legal services. He wasn't denied visits from the family. In fact, he says he started eating today. In other words, from yesterday, he was denied food. So we join Malawians in calling on this regime to respect the human rights of people. Whether someone is arrested or not, the rule of law must be respected, and we must not take these things personal. We must always treat Malawians as the taxpayers that they are. In fact, going to see Namiwa has actually underlined that DPP is not fit to be called people who are governing. In fact, it's laughable that the other day we were being told that Professor Rita Mutharika has won an award. You cannot win an award of governance when you are treating people in this nature. It shows that that award is either just something that's cooked up, or they definitely are not walking the talk. And the people who gave this award, if they really gave it, need to have a rethink, because quite honestly, governance is something that is a bedrock of service delivery in this country. If we are going to silence people, punish people, make sure that whenever they say things that we don't like, we treat them in this manner, then Malawi is becoming a banana republic. I think what is really worrying me is Namiwa has talked about corruption. I thought this whole country wants us to fight against corruption. Why is it that when someone says, can you please check how public funds are moving, the next thing we are seeing is people being denied legal assistance, people being denied any kind of services. So yes, my point on the Namiwa arrest is, can we please process everything we are doing in this country, respecting the rule of law, respecting Malawians who are the ones who employed us to be in the positions that we are on. I want to say that it was quite bad, to see Namiwa in that shape. I know that because of the pressure, when the leader of opposition raised this issue, we did see that his legal counsel was allowed. In fact, they just went in just before I arrived. But access to justice should not be something that requires people to pressure a regime into respecting. We call upon the DPP regime to honestly follow the laws of the land and make sure that they are a legal government, not operating illegally. What does this mean to democracy? Someone might say that why coming now? Because in your time, Namiwa was not protected, has been beaten, and now you are coming out that it should be protected. I think Namiwa himself has told you
what he went through during our time. In fact, your question is very good, and the best person to answer that is Namiwa himself. What he has told me today himself is, go and tell Dr. Lazarus Makate Chakwera that the MCP regime treated me with civility. I was never denied food. I was never denied legal assistance. I was never denied my family to come and see me. Look, he has been in there and he was only allowed to eat today. And I think we should focus on the problem that we've got here. This issue of trying to compare mistakes does not get Malawi anywhere. Let me remind this country, we are in this politics in order to deliver Malawi 2063. And Malawi 2063 shall not be delivered by us comparing that, oh, you also did this, so we are also doing this. Malawians went to the polls, and if they really voted for these people, they thought DPP would do the right thing. And the fact of the matter is, on this arrest, they are not doing the right thing. They are doing the wrong thing. And we are saying this is wrong. What does this mean to democracy? It means we are eroding democracy. It means DPP does not believe in democracy. In fact, they need to change this D they have in front. They need to change it because they are definitely not living up to it. Democracy means respecting checks and balances. It means respecting oversight. And those who are doing oversight, you can be allowed to question them, but you can't be allowed to deny them food. You cannot be allowed to deny them access to justice. As I'm talking, the Human Rights Commission is there. What we want you to understand is whether it's Namiwa or it's the Jesses of the world or whoever, or Anajere Kumudzi, they must be treated with the respect of rule of law. This is what the DPP said when he took an oath. If they don't know, what they took an oath to was to respect our constitution, to make sure that they are moving the government of business in a way that actually respects what they're supposed to do. And what has happened here is a dismal failure of democracy, a dismal failure of our constitution. These people are fast becoming a rogue nation state. We don't run business in this manner. And let me underline this. The way they've behaved here shows that they are going to be out of government in 2030. Because Malawians will not put up with this kind of illegal behavior. When you arrest someone, you allow them access to justice. You allow them food. You allow them representation. You don't treat them in the manner that they are behaving. Ife na pita kwaona Namiwa monga mmene timapita kwaona Malawi aliyese akati wamangidwa. Chomvetsa chisoni ndi chakuti Namiwa sakupangidwa treat ngati mmene Malawi amene opangidwa treat. Andipatsa utenga Namiwa, ndipo utenga uwu ndithokoze kuti nonse mabwera mafa operekedwa masana ali kuswa ntengo pamaso pa media amene anali ku area 18 pali ngadzi ku polisi. Namiwa akuti mukauze a President Dr. Lazarus Makate Chakwera kuti ulamuliro wawo ndikamangidwa sindimazunzidwa chotere. Ndi ankalemekeza kuti ndipeze chakudya, amalemekeza malamulo a dziko lino ndi malamulo akunjaso, amanditenga kuti ine ndi Malawi ngakhale mwina ndimafusa zinthu zoti andi mawu awo ene anena kuti muzonse zimene ndimasemphana nawo mukauze kuti napo khapa aonetsa kuti iwowo ndakhalidwe kuposa kwa awawo. Amandilola ine kuti achibala ndione, maloya ndione, koma gulu ili la DPP likundira kuira chifukwa kuyambira dzulo 3:30 chakudya choyamba walandira lero, kuti maloya amuona lero. Nde izizi ndizomvetsa chisoni fa papa zaonekeratu kuti Namiwa omwe akudziwa kuti 2030 wena kutenga bono ndi Chakwera. Chifukwa Namiwa aonena okha kuti weni wakhalidwa apa MCP DPP apa yeni ndi MCP. Chifukwa MCP malemekeza ngakhale munthu oti watsekeredwa, koma aonetsa kuti ayi alibe ulemu, amachita nkhanza kwa munthu. Mwina ina kumafotokoza kuti mbuyo Namiwa akhala kumenyedwa mu ulamuliro wa MCP. Mungazisiyambitse bwanji zimenezi? Ubwino wake amene wapereka umboni woti utakhala Namiwa kodi pakati pa MCP ndi DPP yabwino nditi wayankhula ndi Namiwayo. Andi ndikuti wanena pamaso pa ine kuti tisanamizane, mukauza President kuti ine ndino akhalidwe ndipo ndinodziwa kuyendetsa boma kuposa mmene anthu ena amapangira. Nde apa tisavutike, mukati mufuna kudziwa kuti kodi akuti mukachitika zakuti kodi ndichati, mukamfunse Namiwa akuwuzani yekha kuti 2030 Malawi msapange chibwana,
munthu woti tikavotere ndi Chakwera ndipo MCP bwerere boma chifukwa MCP imadziwa kuti dziko lino silipita kutsogolo ngati tikuphwanya malamulo. Panopo tsiku la lero aonetsa Namiwa likuswa mtengo kuti awa ndi alendo akupita 2030 DPP out chifukwa sidziwa kulemekeza Malawi yabwera kudzazunza wanthu ndipo pano chisiyike icho makhala pasi kuti ine mudapanga chakuti nkhani ndi yakuluakulu mayiko ena kuti zungulira akupita kutsogolo ife tili bize kukwezera misonko anthu pano tili bize kumamana chakudya munthu tikamutsekera chimene chachitikachi nchola kuika kaya chidi wina adapanga kaya sadapange Malawi chimene akufuna choti dziko lipite patsogolo adzitha kupeza ntchito adzitha kusamala nake siti kudya zomanena kuti inunso mudatere andu ulendo wa lero ndinonyadira monga oyankhula chipani chifukwa wanena kuti ife akongeresi timatha kuyendetsa boma kuposa DPP ndi Namiwa yemwe waneneratu tili palingadza pakuti mukawuza president kuti pa zonse zimene ankavuta koma na apapa ine ndineneretu munthu pano ndachakwera ndi pana ndipanga treat bwino ine ndekwa ife akongeresi timakhala tikunena izizi koma lero takondwa kuti akuuzani ndi munthu woti mwina akakhala anali bize kwa basi kuti ayi MCP ndiyolakwitsa pakuti koma wanena kuti ayi fisa nakana nsatsi pakabwera pankhani yolamulira dziko lino anu ake mashini oyendetsa dziko lino ndi Malawi Congress Party. Pomaliza mwina nkhani ya democracy mungatipo chani? Pa democracy apa zaonongeka apa zaoneka kuti democracy anthu awalibe nayo ntchito kuti akakhala kuti DPP kudziwa kuti mu democracy kumakhala otsutsa kumakhala anthu amene akukuyimbirani m'manja awa aonetsa kuti sanabwerere pa mpando kudzapanga democracy ndipo ndikunena pano achotse D patsogolopo fa democracy sakuidziwa democracy sitanthauza kuti ukamanga munthu amene wayambana naye salandira chakudya asakumane ndi maloya mudzimuzunza lino anatengali ndi dziko loti lili mu democracy regime si one party state ndipo ife Amalawi tikukana kulamulidwa ndi anthu amene sadziwa kuti anatenga democratic state. Democracy imatanthauza to have tolerance udzikhala wodziwa kumvetsera anzako akamayankhula osati ukangoyima pa chudoti chimene nena ine ndanena chalako apapa muonetse chifukwa choti munthu iwoneza kuti corruption wanena kuti timenyane ndi corruption ndiye apapa zaonetsa kuti DPP ikufuna corruption ipite kutsogolo ndipo aliyense wongo adzudzula pamenepo akathera ku area 18 ndiye ubwino wake takonzeka enafe tichitodandaula kuti kwa Tanthawi timangeni kumene ife takonzeka timangeni ndifuwa konzeka panopo 7 months sitinaone kuti kodi mkwiyo wanthu ali pati ndifuwa konzeka come and arrest us sikuti ife tikuopa kumangiridwa ya ndidzamenyera ufulu wa Malawi mpaka kalekale kaya muti mangaka 5 kaya muti mangaka 10 kaya muti tikhazika osadya kumeneko palibe vuto ndifuwa konzeka koma dziko lino liwomboke 2030 kuyamba pano Amalawi mwaona anthu zimene akupanga osadzayiwala ndi DPP kukumangani ndi DPP kuweza misonko DPP yakweza misonko ya fees yakuja yaku invest ndi DPP imene yauzunza mulimi kumaona kuti mulimi sakupindula ndio osadzayiwala anthu awa 2030 out osapanga chibwana.